that means they are made up of, that means they are made up of only two parts. They are made up of only two parts. That means they are made up of only two parts. That is the central core of core of central core of nucleic acid, central core of nucleic acid, central core of nucleic acid, and outer protective covering, outer protective covering of protein, outer protective covering of protein, which is called as capsid, CAPSID, capsid. Okay, which is called as capsid. त्याला काय म्हणाले? capsid. Full stop. Okay, next point you write down. In other words, viruses are of nucleoprotein in nature. Viruses are of nucleoprotein, NuCleo, nucleoprotein, PROTEIN, nucleoprotein in nature, That means they are made up of, nucleic acid and protein, Full stop. Next point. Okay, nucleic acid and protein. Next point, write down. In viruses, nucleic acid may be of DNA or of RNA type. DNA or of RNA type. Okay, so friends, viruses are of nucleoprotein in nature. Okay, मी म्हटलं की nucleoprotein, that means what? They are made up of nucleic acid and protein. Viruses are made up of nucleic acid and proteins. So these nucleic acid, we know there are two types of nucleic acid. One is DNA, that is deoxyribose nucleic acid, and another is RNA, that means ribose nucleic acid. Some viruses are of DNA type, means they contains DNA as nucleic acid, and some viruses contains RNA as a nucleic acid. Okay, काही व्हायरस मध्ये DNA आहेत आणि काही व्हायरस मध्ये RNA आहेत.
आता बघा, डीएनए हा न्यूक्लिक ऍसिड, अराउंड द डीएनए और आरएनए द कव्हरिंग इज प्रेझेंट ओनली. ओके, या डीएनए आणि आरएनएच्या भोवताली एक कव्हरिंग आहे, and that covering is of protein. That covering is of protein. So in center you will get either DNA or RNA molecule, and around that DNA or RNA a protein coat is present. Protein coat is present. So that is the simple structure of virus. हे virus साधं structure आहे. They are very simple, but are highly poisonous or pathogenic. स्ट्रक्चर साधा आहे पण पॅथोजेनिक खूप आहे. So friends, they don't have viruses don't have their own metabolism. Viruses once enter into the host cell. Viruses once enter into the host cell, what happens? It take the control of the host cell, whole control of host cell in the hand in its hand, and direct that cell to work as per the information or as per the what you can say guidance of virus. ओके, एखाद्या सेल मध्ये एंट्री करायचे आणि त्या सेलला पूर्ण हायजॅक करणे. हायजॅक करणे म्हणजे कंट्रोल करणे, त्याच्यावर ताबा मिळवणे आणि त्याला सांगायचं की माझ्याप्रमाणे काम करणे, मी जे सांगतो तसं काम करणे. सो दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी. व्हायरस एखाद्या होस्ट मध्ये घुसतो, सेल मध्ये घुसतो आणि त्याचं काय म्हणायचं की त्याच्या पूर्ण सेलवर कंट्रोल करतो आणि त्या सेलला स्वतःच काम करायला लावतो. म्हणून हे व्हायरसेस हे खूप म्हणजे हे सेल सिस्टमला पूर्ण हायजॅक करतात. दे डोंट हॅव देअर ओन एन्झाइम्स. व्हायरसेस कडे स्वतःचे एन्झाइम नाहीत, पण they are using the enzyme system of host cell. Viruses uses enzyme system of host to multiply, okay, to prepare their own proteins. म्हणजे व्हायरसेस स्वतःचे प्रोटीन बनवण्यासाठी होस्टची सिस्टम वापरली जाते. ठीक आहे, म्हणून हे व्हायरसेस हे म्हणजे मॉलिक्युलर लेवलला त्याचा म्हणजे पूर्ण सेलवर पूर्ण कंट्रोल करतात त्या ठिकाणी. So write down, viruses don't have their own and independent metabolic system. हे पॉइंट झालेला आहे तरी पण लिहून घ्या. Viruses don't have their own and independent metabolic system. ओके, व्हायरसेस कडे स्वतःची ग्रोथ म्हणजे मेटाबॉलिझम ग्रोथ करायची सिस्टम नाहीये, बट दे कॅन मल्टिप्लाय. ओके, ते मल्टिप्लाय होऊ शकतात. नेक्स्ट पॉइंट, व्हायरसेस कॅन बी converted into viruses can be converted into a crystal form. Viruses can be converted into crystal form. We know crystal काय असतात? क्रिस्टल हे साखरेचे स्फटिक असल्यासारखे किंवा मिठाचे साखरेचे स्फटिक असल्यासारखे किंवा याच्यासारखे सॉलिड पावडर असतं, crystal powder किंवा amorphous. Okay, so likewise viruses can be converted into crystal form. and the crystal म्हणजे काय? हे नॉन लिव्हिंग आहे. ओके, क्रिस्टल काय आहे? नॉन लिव्हिंग आहे. सो फॉर फर्स्ट टाइम, ओके बघा, इट वॉज स्टॅनले. त्याच्या पुढेच व्हायरसेस कॅन बी कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल फॉर्म. त्याच्या पुढेच फुल स्टॉप द्या. It was Stanley, Stanley. Stanley is the name of scientist. It was the Stanley in the year 1935. It was Stanley
in the year 1935 converted virus into crystalline form. Converted virus into crystalline form. ओके, म्हणजे स्टॅनले इज अमेरिकन सायंटिस्ट स्टॅनले यांनी पहिल्यांदा 1935 ला व्हायरसला क्रिस्टलाइन फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलं. म्हणजे काय, व्हायरसला हे नॉन लिव्हिंग पार्ट मध्ये कन्वर्ट केलं. आणि वन्स आता हे क्रिस्टलाइन फॉर्म व्हायरस हे ज्यावेळेस दुसऱ्या होस्ट मध्ये जातील त्यावेळेस ते लिव्हिंग प्रॉपर्टी अज्युम करतात. म्हणजे आहेत ते डेंजरस. म्हणजे आउटसाइड द होस्ट दे आर जस्ट लाईक डस्ट. ओके, धूळ मातीसारखं आहेत होस्टच्या बाहेर. आणि ज्यावेळेस ते होस्ट मध्ये जातात ते लगेच लिव्हिंग होतात. ओके, आउटसाइड द होस्ट viruses are just like the dust particles, but once the viruses enters into the host, then these viruses assume the property of life. ओके, मी म्हटलं की व्हायरसेस म्युटेट पण होतात. म्युटेशन इज वन ऑफ द व्हॉट यू कॅन से द स्ट्रॉंग पॉइंट. सडन जेनेटिक चेंज इन देअर न्यूक्लिक ऍसिड लीड्स इनटू म्युटेशन. आता व्हायरस मध्ये म्युटेशनचा रेट खूप जास्त असतो. आता बघा, कोविड-19च्या बाबतीमध्ये व्हायरसेस हे वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हायरस आहेत, त्याचे स्ट्रेन्स आहेत. युरोपियन स्ट्रेन वेगळा, आपल्याकडचा एशियन स्ट्रेन वेगळा आहे, आणि अमेरिकेमधला स्ट्रेन वेगळा आहे. वेगवेगळे स्ट्रेन्स आहेत त्याचे. आणि समजा एखाद्या इंडियन कोविड व्हायरसच्या अगेन्स्ट मध्ये एखादं वॅक्सिन तुम्ही काढलात, औषध काढलात, तर तो व्हायरस लगेच म्युटेट होतो, चेंज होतो. म्यूट होणे म्हणजे चेंज होणं, रूप बदलतो. व्हायरस वन्स इट म्युटेट्स, इट अंडरगो म्युटेशन, इट चेंजेस इट्स व्हॉट यू कॅन से फॉर्म, ओके, and get converted to another type of virus, isn't it? So the rate of mutation is very fast. Mutation झालं की virus लगेच change होतो. Now once new virus develops after the mutation, then we have to design a vaccine or medicine against that new virus. So it is impossible thing to develop a vaccine against those mutated virus. ओके, एखाद्या व्हायरसनं म्युटेशन झालं आणि रूप चेंज केला, रूप बदलला की त्याच्या अगेन्स्ट मध्ये आपण औषध कसं बनवू, वॅक्सिन कसं बनवू, ठीक आहे, त्याच्या अगेन्स्ट पुन्हा लगेच चेंज होतो. Therefore, it is very difficult task to design a vaccine, a strong, effective vaccine. I am talking effective vaccine against the virus. Okay, but still, the scientists are trying to overcome the situation. Okay, थोडं बहुत तरी कंट्रोल मध्ये आणायचा प्रयत्न करतात शास्त्रज्ञ लोक, आणि त्या ठिकाणी लेट्स होप दॅट वी विल गेट व्हॉट यू कॅन से द पॉझिटिव्ह रिझल्ट. ओके, so the research whatever is going with the COVID virus, so because of that virus we are all in locked condition. त्याच्यामुळे आपण एवढा ह्याच्यामध्ये आहोत, आणि त्या अगेन्स्ट मध्ये पण काहीतरी मार्ग निघेल अशी अपेक्षा आहे. सो फ्रेंड्स, ॲट नेक्स्ट पॉइंट. So friends, next point you can take viruses. Write down, viruses are of various shapes and size. Viruses are of various shapes and size. Okay friends, hello friends. अरे बाळांनो, माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? प्रॉब्लेम काय झाला की मध्ये अचानकच नेटवर्क प्रॉब्लेम आला या ठिकाणी, की ऑनलाईन क्लासेस असंच असतं. ओके, समवन कॅन म्यूट, अनम्यूट मला सांगू शकता, कारण
अश्विनी गायकवाड, आवाज येतो बाळा? हा, मध्येच मीटिंग डिस्कनेक्ट झाली होती कारण नेटचा प्रॉब्लेम आला आणि आपल्याला खूप टाइम कमी मिळतो या ठिकाणी. सो वेल फ्रेंड्स, व्हॉट द पॉइंट व्हॉट आय एम टॉकिंग अबाउट, कोणता पॉइंट सांगत होतो? सांग बरे अश्विनी. हा वाच तू, हा वाच. हा अनम्यूट कर, स्वतःला अनम्यूट कर. सर मी लॅब मध्ये आहे, दुसरं कोणाला विचारा ना. अच्छा, तू लॅब मध्ये आहे का? बर बर बर. हा म्हणजे ऑनलाईन क्लास आपण कुठून करता येतं, नो प्रॉब्लेम. हा सबा, अमरीन सबा, Amreen Sabha, what the point, which point I was talking about? You can unmute yourself. You unmute. कौन सा पॉइंट सर आप बता रहे थे वायरसेस कैन बी सर आपका लास्ट पॉइंट था वायरसेस कैन बी कन्वर्ट इनटू क्रिस्टल फॉर्म. वहां तक पढ़ा है. Yes. So it was Stanley for first time in 1935 who converted viruses into crystal form, isn't it? So these crystals are they are responsible to cause again fresh infections. So friends, there are a lot of things about viruses to say. व्हायरसेस बद्दल अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत की आपण त्याला हे करू शकतो. त्या ठिकाणी आपल्याला या ऑनलाईन मध्ये थोडासा आज प्रॉब्लेम आला, लिंक डिस्कनेक्ट झालेली आहे. मला कोणीतरी माझ्या ह्याच्यावर अटेंडन्स पाठवून द्या. यू कॅन सेंड अटेंडन्स ऑन माय पर्सनल व्हॉट्सअप अगेन. माझ्या पर्सनल व्हॉट्सअपवर तुम्ही अटेंडन्स पाठवू शकता, स्क्रीनशॉट त्याचे. बाळांनो, आता वेळ संपत आलेली आहे, 2 मिनिटात. तुम्हाला प्रॉब्लेम काय येत असेल मला, येस यू कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ. 1 मिनिटामध्ये तुम्ही मला चर्चा करू शकता, कारण आता दुसरा पॉईंट चालू करण्याच्या आधी या ठिकाणी वेळ नाहीच, आता वेळ संपत आलेली आहे. येस यू कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ अँड डिस्कस विथ मी. काय प्रॉब्लेम असेल? आता जे मी तुम्हाला या पद्धतीने शिकवतो हे तुम्हाला सगळ्यांना समजते का पॉवर पॉईंट शेअर करायचे? आय हॅव पॉवर पॉईंट ऑल्सो इन माय लॅपटॉप. लॅपटॉपमध्ये पॉवर पॉईंट सगळंच आहे. येस यू कॅन अनम्यूट. तुम्ही अनम्यूट होऊ शकता. प्रतीक्षा. हॅलो सर. काय अडचण बाळा? नो सर. शुभांगी. वैष्णवी. का? वैष्णवी. नो सर, नो प्रॉब्लेम नाहीये काय. बरोबर. कारण आपण ऑनलाईन क्लास साठी थोडस ह्याच्यामध्ये फॅमिली होण्यासाठी थोडा वेळ लागेल आपल्याला. आपण व्हायरसचे पुढचे पॉईंट अजून ह्याच्यामध्ये घेऊ. तर जनरल कॅरेक्टर सोबत बाकीचे पुढचे पॉईंट पण अल्ट्रा स्ट्रक्चर आहे ह्याच्यामध्ये. स्ट्रक्चर ऑफ टीएमई डिटेल मध्ये आहे. व्हायरसचं मल्टिप्लिकेशन पण आहे ह्याच्यामध्ये. आणि ह्याच्या नोट्स मी तुम्हाला गुगल क्लासरूम वर पाठवून देईल. ठीक आहे.